Yeah, can you hearing me? Yes, I can hear you. Can you hear me? Yeah, I'm also hearing you. Okay, tell me. Okay. Yes, so you had the opportunity to discuss, right, with your Yeah, with yeah, your students. yeah. Previously we discussed So, about our project. mhm. So what are the conclusions? Conclusion. I think it's a long process to build business. It's not a short process to build successful business in our country. You know that our country business are not easy because our country maximally use analog system. Uh, for uh, for better update, we need some time to grow our business. Absolutely, you know that when I when we grow a business, then we have to need more and more time, right? It depends of the type of business. Yes, Yes, that's right. So but what business are you talking about? uh, Which product? which product? Yeah, I already check your product on your website. You want to uh, build business in our country. Yes, I want to buy or sell Yeah, in your yeah, country. that's right. Yeah, Yeah. So yeah. So I'm sure that there are things that I can buy, and I'm sure that there are things that I can sell. yeah, However, like we discussed last time, I mentioned that there are products already existing in your markets. Well-known products such as Nivea, for instance. You know Nivea. You know Dove. yeah. I know. Those products are already in your markets, right? Yeah, already have. So there's no need to develop the market, but it's just to see the best product with the best price. Yeah, that will be better. That good discuss. Yeah, that will be better. Yes, because that's what I was thinking about. Not a new product entirely, no. Product that we already know and that we can buy in your country for cheap, or we can sell in your country for cheap. We also buy and sell our product in our country. What kind of product are you buying or selling? Your product, absolutely your product. Mm-hmm. Okay. So, because I want to know if you have access to big retail chains in Bangladesh. Yeah, Big retails, big supermarkets. yeah, it's absolutely right. Big supermarket, yeah, Mm-hmm. Because I, for instance, want to start to make the contact with those supermarkets to see if they are looking for specific product. Of course, they already have their suppliers. yeah, we have. But we want to know if they are looking for specific product, if they have a specific price that they are selling the product for, or if they want to sell us specific products, because I'm sure that there are things in Bangladesh that we can also buy for a cheaper price. Things such as commodities, we can buy rice, for instance, in Bangladesh. We can buy those kind of things. We have a supermarket to grow your business. I think it will be so better to grow your business in our country. So first we have to research some retailer, some market, some customer to grow, to convince them to buy our product to them. It's absolutely a good way for build more business and more profit of your business. I can send you a list of products. Yeah. With the price, and then you can see if it's cheaper or if it's expensive, you know? Yeah. And then if we are expensive, maybe we can buy in Bangladesh, Yeah, I know. But if we are cheaper, then we can sell in Bangladesh. But also, for instance, I was asking about commodities such as rice, for instance. Yeah. I think that you have also a lot of rice in Bangladesh, don't you? Our country product always cheapest priced.
you will be buy from us as a importer of your country. Mm-hmm. So I'm wondering then, for instance, what will be if I have to buy commodities such as rice? What other commodities do you have there? Yeah, we have some product like rice, jute, and নয়ন ওটার শীটটা একটু করা দরকার ছিল জাস্ট গিভ মি আ মিনিট সিস্টার আচ্ছা নয়ন এ হচ্ছে কি যে ইম্পোর্টার হিসেবে যদি আমাদের কান্ট্রিতে কোনো তার চিপেস্ট কোনো প্রোডাক্ট থাকে এ হলো ইম্পোর্টার এবং এক্সপোর্টার তো আমাদের কান্ট্রিতে যদি এমন কোনো প্রোডাক্ট থাকে যেটা উনি বাই করবেন তো আমাদের এখানে কাজ হচ্ছে কি আমাদের কাজ হচ্ছে যে আমাদের যেগুলো আছে লোকাল রিটেইলার আছে যারা বিজনেস ওনার আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করে একে কানেক্টিভিটি করে দিতে হবে এই কানেক্টিভিটি কিভাবে হবে এদের যে বিজনেস লিস্টগুলা এরা অবশ্যই কিন্তু চায় যে এর প্রোডাক্টগুলো এক্সপোর্ট করতে বাইরের কান্ট্রিতে তো এদের একটা আমাদের কিন্তু লিস্ট লাগবে সেই লিস্টটা তো আমরা ওইভাবে তৈরি করি নাই বুঝছেন কি জি করতে হবে একটু রিসার্চ করে করতে হবে তো আমরা বায়ারকে এটা বলতে পারি ওকে আপাতত আরো কয়েকদিন আমরা সময় নিচ্ছি ওর কাছ থেকে যেহেতু আমরা এটা লিস্টিং করি নাই আমি একটু বিজি ছিলাম আপনি হয়তো অন্য বায়ার নিয়ে বিজি ছিলেন দ্যাটস ওয়াই এটা কিন্তু করা হয়নি সো সিস্টার ক্যান ইউ হিয়ারিং মি Yes. Yeah. Sorry to say, we have some more 2 days to research a specific product. Okay. So I can send you the list of the products. Yeah. Okay. Yeah. And then you can see it, and then you can decide decide the good product. Yeah. Yes. I'm going to send you a list of products that may be a number with the best price that I have, and then you can let me know if it's possible to sell them there in Bangladesh. Yeah. And then I will also want you to send me a list of the commodities such as rice and so forth, and what price I can buy it in Bangladesh. Yeah. So send me the list of the product. Okay. Do you have an email address where I can join you? We have নয়ন আপনার ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়ে দেন আমাদের জন্য দেখুন আমাদের সাপোর্টের জন্য কতটা এখানে গোল্ডেন অপরচুনিটি অল টিপস বস থেকে আপনাদের যে সাপোর্টটা গুলো দেওয়া হয় এখানে দেখুন আমরা সরাসরি এক্সপোর্ট আমি আপনাকে বলি আপনি নয়ন মিয়া 0098@gmail.com নয়ন মিয়া NO হবে NOYON হ্যাঁ নয়ন মিয়া Can you type it on the chat he's unable to type oh okay নয়ন মিয়া তারপরে 00998 আমি তো লিংকে দিয়ে দিয়েছি অলরেডি না তারপরে ওকে দিতে হবে you send it via LinkedIn you send it already via LinkedIn no problem I'm sending on Google Meet just second okay oh yes I have it here yes wait হবে না wait it's some mistake তার লিংকডিন চেক করতে বললাম তো লিংকে সেন্ড করছি অলরেডি could you say check your LinkedIn Nayan Mia already sent his email on your LinkedIn profile yeah I'm now checking it yeah let's see because I have his telephone number message yeah sister I already sent another email in Google Meet so if you familiar yeah you sent the right one okay it's my personal mail mdanisulhoqueraju@gmail.com right have you received yes I've received it okay send me the product list okay I will send the product list and
Yeah, and then also state what I expect them to receive. Take your time. Let me know when you have done it, and then we can take it from there. Okay? Okay, okay. আপনি বুধবার 8 এর বলে দেন নেদারল্যান্ডের 4টা আফটারনুন এটা বিকাল 4:30 এখন নেদারল্যান্ডে 4:48 বাজে বিকাল। আমরা আমাদেরটা বলবো, ও আমাদেরকে রেসপেক্ট করবে, আমাদের দ্বারাও বিজনেস করবে। আপনি এই টাইমটা বলে দেন আপনি এই টাইমে ফ্রি আছেন। ইয়া, আপনি বলে দেন যে কোন টাইমে আপনি ইয়া হবেন, অ্যাভেল হবেন। আমি বলে দেবো মানে বুঝলাম না কি বলতে চাচ্ছেন সেটা ক্লিয়ার করুন। মানে আপনি যে তার কাছে দুদিন সময় নিচ্ছেন, হ্যাঁ জি, দুদিন পর এই টাইমে তার সাথে একটা মিটিং। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ইয়া সিস্টার, ক্যান ইউ হিয়ার মি? Yes, I can hear you. Okay, we need to further research of your product because it's not a simple process, because it's international process to buy, export and import business. So we need 2 days, more 2 days. Sorry to say, don't mind. No, it's okay. I mean, that's fine. Yes, that's good. So in 2 days, let me know then when you're ready, and then we can also have a conversation. Yeah, okay? yeah. That's good. Okay. Okay. Thank you very much for your time. Yeah. Thank you. And have a nice evening. Okay, nice. Okay, bye-bye. Okay. Goodbye. Yes, bye now.